Hôm nay mình làm hay là sao? Dạ Ờ, vâng, chị sẽ thưa chị là dạ, chị xin chào tư cả vấn cho lớp. chúng em. Xin mời cả lớp chắp tay đảnh lễ bàn tê và xin Ngài từ bi truyền tam vi và ngũ giới cho chúng ta. Aham bante ti sarane na saha pancha silam dhammam yachami anugaham katava silam de tha me bante. Dutiyampi aham bante ti saranena saha pancha silam dhammam yachami anugaham katava silam detha me bante tatiyampi aham bante ti saranena saha pancha silam dhammam yachami anugaham katava silam detha me bante. Yamahang Varamita Vadita Ama bante. Namo Dassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan Saranang Gacchami Dhamman Saranang Gacchami Sanghan Saranang Gacchami Buddhang saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranang Gacchami Dutiyampi Sangham Saranang Gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranang Gacchami Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tisarana Gamana Paripurna Amabante. Panadipata Viramani Sikkhapada Samadhiyami Banati Bata Veramani Sikkhabandam Samadhiyami. Adena Dana Viramani Sikkhapada Samadhiyami Adinyadana Veramani Sikkhabandam Samadhiyami. Kame Sumecchachara Viramani Sikkhapada Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikkhabandam Samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapada Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhabandam Samadhiyami. Sura Miraya Macha Pamadatthana Viramani Sikkhapada Samadhiyami Sura Meraya Macha Pamadatthana Veramani Sikkhabandam Samadhiyami. Tisaranena Saha Pancha Silandama Sarukang Kadawa Abamadina Sambadita Amabante.
So last week, uh, Viriya Sambojjhanga, energy enlightenment factor. Yeah, that one we have already finished. So if you want to promote or if you want to encourage your energy, you have to you can promote with this 11 things. Yeah, so that's one we have already finished. And today, this one too. Yeah, this one too we have already finished. Yeah, this is the Piti Sambojjhanga. So Piti Sambojjhanga 2, if you uh, want to exert your mind with the happiness, piti, so then uh, you can do with these 11 things. Yeah. So here, every yeah, not all, yeah, not all. So we have finished this, the first one. So for if you want to make yourself happy, yeah, if you want to make yourself happy, you can practice the recollection of the Buddha. Is a kind of meditation subject, and recollection of the Buddha, recollection of the Sangha. So you can choose one of them. You don't need to do all these things simultaneously, and you can choose one that is suitable for you. So if you practice the Buddha Nusati, recollection of the Buddha, then you understand this meditation makes you happy. So then you can continue practicing only this one, then you will get happy. And for some people, maybe the recollection of the Dhamma, that meditation will help you to become happy. And for some people, recollection of the Sangha, but some people, recollection of the virtue. So uh, if you think or if you have confidence, yeah, if you have the confidence, you you are able to keep the at least five precepts. So then you can practice this meditation subject. For example, I am such a good person because I keep five precepts very long time ago. I have never broken any kind of precept. So then you feel proud of yourself, yeah, proud of yourself, and you get happy. And for some people are very generous, yeah, very generous. Um, whenever, whenever they meet a needy person, whenever they go to the monastery, whenever they go uh, they they encounter some people, some poor people. So then every time they donate. So after that, if you have such a kind of habit, yeah, so then recollect. You can recollect your generosity. So in this way, you are becoming happy. So these two is very clear. Some people they look very uh, confident themselves because of their virtue, sila. Yeah, sila. Then they look very happy. And some people they are very proud of themselves because of generosity. Yeah, generosity. So in this way too, you can get happiness. And next one is a Devadanosati. Yeah, Devadanosati. Devadanosati, if you have already accumulated Sila, Samadhi, and Banya, and Dana, Sila, Bhavana, so um, then you can
review your what you have done, and then I'm sure I will be reborn in the acid deity afterlife because I have done a lot of good deeds. So in this way too, you feel safe. Yeah, you don't feel insecure. So you feel secure, you feel safe. So then you are happy. And next one is the recollection of peace. Recollection of peace, at the time when we were talking about the 40 kinds of meditation subject, I have already explained, but you will know more detail later. So recollection of peace, when you have some kind of peace, then you keep hold of that peace. And also you are aware of the peace inside or within. Yeah. So in this way too, you will become happy. So next one is avoidance of rough person. Yeah. Rough person, some people, they look rough, they don't speak they don't speak sweet. See, they always said they use some very bad words, rude words, not sweet words. They don't talk with the sweet voice. So if you want to get happy, so then you have to avoid such a rough person. And again, cultivation of refined person. So very a person who talk, yeah, who is always talk with the sweet voice, yeah. So he always use the sweet words or something like that. So you can choose such a person if you want to get happiness. And reviewing encouraging discourses. Yeah, encouraging discourses. There is a lot of sutta in the Tipitaka. So some sutta will give you a knowledge. Yeah, knowledge about the meditation, knowledge about the samadhi. So this kind of sutta will not motivate you to get happiness. Yeah. Uh, some sutta, if you read, then you become happy. So this kind of discourses, yeah, here means, yeah. So that's why if you read the Tipitaka, you have to choose some discourses that is making you happy. So the last one is resoluteness upon that happiness. So if you feel you have a happiness, so just focus on that happiness and keep going. So in this way, Piti Sambojjhanga, happiness enlightenment factor, will will be developed. Yeah. So that's why Piti Sambojjhanga also the important victor factor to reach the higher level of your meditation. Ừ. Dạ vâng. À, cảm ơn chị Sự Thương đã hướng dẫn lợi để lấy tam quy và ngũ giới. Này bắt đầu quay vào bài giảng của buổi hôm nay. Chúng từ tuần trước thì ta đã hoàn thiện và giải thích về Piriyak Sambojjhanga là ờ, tinh thần giác chi. Thì để phát triển tinh thần giác chi chúng ta sẽ để tinh thần có nhiều tinh tấn hơn thì chúng ta sẽ có 11 thứ để có thể giúp chúng ta có thể bản thân có thể tinh tấn hơn. Trong 11 thứ này thì có một yếu tố đó chính là tứ chánh cần mà chúng ta đã nhắc đến tuần trước. Thì tứ chánh cần có 4 loại mà con xin để nhắc lại và xin được đính chính từ tuần trước, từ buổi hôm trước. Thứ nhất là nỗ lực để khắc phục và từ bỏ các trạng thái bất thiện đã phát sinh. Thứ hai là nỗ lực để tránh sự phát sinh của trạng thái bất thiện chưa phát sinh, và nỗ lực để khơi dựng sự phát sinh của các trạng thái thiện chưa phát sinh, và nỗ lực gia tăng và duy trì các trạng thái thiện đã phát sinh hoặc là đang phát sinh. Thì đó là chủ đề cần. Và trong 11 thứ vậy thì quý vị có thể áp dụng 11 thứ này để có thể phát triển được tinh thần giác chi. Và thứ hai thì hôm trước chúng ta cũng đã thảo luận qua về hỷ giác chi, Piti Sambojjhanga. Thì để
để có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, hoan hỉ hơn, hạnh phúc hơn, thì cũng có 11 yếu tố để giúp chúng ta có thể thực hành, để có khiến bản thân có thể vui vẻ hoan hỉ hơn. Ờ, Thứ nhất đó chính là các đề mục tùy niệm, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ừm, chúng ta không cần thiết phải thực hiện tất cả những cái đề mục, những hoặc là tất cả 11 yếu tố này liên tiếp hoặc là cùng một lúc, mà chúng ta có thể chọn được một đề mục nào đó mà chúng ta cảm thấy phù hợp nhất với bản thân mình. Ví dụ một vị có thể là phù hợp với đề mục tùy niệm các đức hạnh của ân đức Phật, thì khi mà thực hành đề mục niệm Phật thì vị ấy cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ khi thực hiện đề mục này, và vị ấy có thêm mong muốn là tiếp tục thực hành với cái đề mục này. Vì vậy vị ấy sẽ tiếp tục duy trì thực hành trên đề mục, và vị ấy tiếp tục ờ, luôn luôn dâng trào cảm giác hoan hỉ. Hoặc là có vị khác sẽ phù hợp hơn với phương pháp và đề mục là niệm Pháp hoặc là niệm Tăng. Với một số vị sẽ với những cái đề mục này sẽ cảm thấy vui vẻ và muốn tiếp tục để thực hành thiền. Hoặc là với một số vị thì lại phù hợp với đề mục niệm giới. Khi mà chúng ta cảm thấy là rất là tự tin, hoặc là chúng ta đã giữ năm giới một thời gian khá là dài và tin rằng là mình đã không phá giới nào, mình giữ rất là trong sạch và nghiêm chỉnh năm giới, ờ, mà không bao giờ phá bất kỳ một giới nào, thì chúng ta cảm thấy rất là tự hào mình sau một thời gian dài như vậy, và chúng ta có thể thực hành với đề mục niệm giới, và từ đó thì chúng ta cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ. Hoặc là với việc là chúng ta niệm thí, khi mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta là một người hào phóng, khi mà bất kỳ một lúc nào mà chúng ta gặp một người nào đó đang gặp trường hợp khó khăn, hoặc là đến một tu viện nào đó, hoặc là gặp bất kỳ một người nào đó nghèo khổ, thì chúng ta đều ủng hộ họ, chúng ta đều giúp đỡ họ. Thì khi với bất kỳ một vị nào mà có một cái thói quen tốt như vậy, thì chúng ta có thể thực hành đề mục niệm thí, chúng ta cảm thấy và từ đó chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hoan hỉ hơn. Ngài nghĩ rằng là các đề mục này cũng khá là rõ ràng. Nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta tự tin về cái giới Sila của mình, thì chúng ta thực hành đề mục niệm giới chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hay là về đề mục niệm thí chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự hào về mình khi mà mình có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều người như vậy, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Về đề mục niệm thiên, ờ, Devata uh, Devata Nusati, thì với đề mục này thì khi mà chúng ta đã tích lũy được sau một đề mục tích lũy được đủ giới định tuệ, bố thí, trì giới, những đức hạnh tốt như vậy trong quá trình thực hành của mình, thì chúng ta suy xét lại những hành động mà chúng ta đã làm, và chúng ta cảm thấy là tin rằng là với những phước thiện mà chúng ta đã làm, thì chúng ta sẽ được tái sinh trở thành một vị thiên trong các kiếp tương lai. Và khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta cảm thấy là an toàn, chúng ta cảm thấy được che chở, và chúng ta cảm thấy an toàn cho mình vào kiếp sau, không phải là không phải đi vào đoạn xứ, và từ đó chúng ta cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ. Thì đó là cách để niệm thiên với đề mục niệm thiên. Và với đề mục niệm bình an thì ngài cũng đã nói và đề cập vào trong khi mà chúng ta đã nghiên cứu về 40 đề mục thiền. Và chúng ta hãy đào sâu hơn về vào vào chương sau và những buổi sau. Về sau này, nghĩa là khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ phát triển tâm bình an, và chúng ta sẽ giữ cái tâm bình an và luôn tỉnh giác rằng là bên trong mình đang có một sự bình an, và từ đó thì chúng ta cảm thấy hoan hỉ và vui vẻ. Ừm, và ý tiếp theo đó chính là chúng ta tránh những con người cộc cằn và thô lỗ. Chúng ta sẽ có những người mà chúng ta nhìn thấy thì họ cảm thấy rất là đáng sợ, rất là thô lỗ. Họ không nói những ngôn từ một cách ờ, dịu dàng dễ nghe, mà họ hay dùng những cái từ ngữ tồi tệ, những từ ngữ rất là khó nghe, những từ ngữ cộc cằn thô lỗ, và không nói ờ, với một cái giọng điệu dễ nghe. Và với những người đó thì nếu mà chúng ta mong muốn có một sự hoan hỉ vui vẻ, thì chúng ta sẽ nên tránh những người đó, mà thay vì vậy chúng ta sẽ nên gần gũi với những người mà không cộc cằn thô lỗ, những người dễ chịu. Ừm, những người mà nói với cái âm giọng rất là ngọt ngào, những cái ngôn từ rất là dễ hiểu và dễ nghe, thì khi mà chúng ta lựa chọn để giao tiếp với những người như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỉ hơn và dễ có một sự vui vẻ hơn. Và tụng đọc những bài kinh khích lệ,
Thì ở đây trong Tam Tạng Tipitaka thì chúng ta sẽ có một số bài kinh sẽ cho chúng ta rất là nhiều tri kiến, rất là nhiều kiến thức về hành thiền, về Samadhi, và từ đó thì động viên khuyến khích chúng ta và giúp chúng ta có một cái trạng thái rất là vui vẻ. Ừm, vì vậy mà thực sự có một số bài kinh đó có thể giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn. Vì vậy mà chúng ta hãy lựa chọn những bài kinh như vậy. Ờ, vì khi mà tụng đọc những bài kinh như vậy thì chúng ta sẽ thấy hoan hỉ và vui vẻ hơn nhiều. Ờ, và ờ, quyết định trong tâm hỷ. Thì ở đây khi mà chúng ta đã có tâm hỷ và chúng ta đã thực hành và để phát triển hỷ giác chi theo những phương pháp như vậy, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và giữ tâm hỷ của mình trong suốt quá trình trong thời gian mà chúng ta có. Vì vậy mà khi đó chúng ta sẽ gọi là quyết định về tâm hỷ. Và như vậy thì Ngài đã sơ lược qua là 11 thứ chúng ta có thể phát triển để phát triển tâm hỷ, phát triển cái sự hoan hỷ và hỷ lạc trong bản thân của chúng ta. Và đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể đạt được một cái tầng thiền cao hơn. um, yes, Bante. So this message too can be applied in your daily life too. Yeah. So I hope you understand how to apply in your daily life. Not only in the meditation but also in your daily life. For example, I can give you an example like when I drive 10, 12 hours, on the car, while I'm driving and I contemplate the virtue of the Buddha and Arahant, etc. So in this way, and also I contemplate Dhamma and Sangha too. So in this way, I feel safe and I feel happy in the going along while I'm driving. So in this way too, in at home, not only in at home but also in your work, everywhere. Yeah, depends on what you like. So then you can practice, and also sometimes you have to avoid some rough person. Yeah, rough person. I think in your surrounding too, there are some people whenever they they talk as if they are angry. If you don't know that why they are angry, you think like that. Actually, they are not angry. They always talk like that. Yeah. Uh, so if you want to stay with the happiness, so then you have to avoid such a person. Yeah. And also, some people they talk with very sweet voice, and they look very lovely. So you have to associate with such a person, yeah. And also reviewing the encouraging the discourses. So you know, not even the Tipitaka discourses, Sutanta discourses, but also the book you read. Some people they always want to read a very romantic books that make you sad, yeah, something like that. So this kind of book you have to avoid, yeah. So some books will encourage you, will motivate you. So this kind of book you have to read. So reviewing the encouraging discourses you can apply in this way too. And or even the movies, yeah, some movies will make you sad. So this kind of movie, you have to avoid it. And some movies will motivate you, will make you happy. So then this kind of movie you have to watch. And some music too. Yeah, some music too. And you have to avoid some music that make you sad. And you have to listen some music that make you happy or that motivates you. So in this way, so you can apply this message in your daily life too. Ừ.
Và mình muốn chia sẻ về cách ứng dụng 11 yếu tố này vào trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ ở trong và về thiền tập. Ví dụ như là ngài muốn chia sẻ về ừm, cách ngài ứng dụng, ừm, như là trong khi mà ngài lái xe với tốc độ khoảng tầm 10 12 ngài lái xe đường dài khoảng tầm 10 đến 12 giờ, thì ngài sẽ quán tưởng vào và đề mục là niệm Phật. Nó sẽ tập trung là Arahant, 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 Arahant. Như vậy, hoặc là cũng tương tự với cách như vậy thì ngài quán tưởng và niệm pháp hoặc là niệm tăng. Và vì nhờ cái sự quán tưởng như vậy mà ngài cảm thấy bình an, ngài cảm thấy an toàn, và ngài thấy vui vẻ khi mà ngài đi xe một mình. Ờ, Khi mà phải lái xe một mình trên xe. Ờ, thì chúng thì ngài muốn nói rằng là chúng ta ở nhà hay là ở công việc hay là bất kỳ một nơi nào, chúng ta có thể làm chúng ta hãy làm việc tương tự như vậy với một đề mục nào đó mà chúng ta cảm thấy phù hợp, và chúng ta có thể thực hành như ngài đã thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc là về yếu tố thứ 8, tức là tránh xa những người thô tục. Thì đôi khi xung quanh chúng ta sẽ có những người mà khi mà họ nói, bất kỳ lúc nào họ nói thì họ sẽ đều nói bằng những ngôn ngữ rất là cộc cằn, khó chịu, thô lỗ, ờ, khó nghe. Thực sự là họ không hề giận dữ, không hề khó chịu đối với chúng ta, nhưng mà cái giọng của họ đôi khi nó đã là như vậy rồi. Ừm, và khi mà chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ luôn đi đôi với tâm hỷ, luôn hoan hỷ và giữ sự hoan hỷ, thì chúng ta nên tránh những người như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những người mà họ luôn luôn rất là dễ thương, có những lời và những ngôn từ rất là dễ nghe, thì chúng ta nên kết giao và nói chuyện với những vị như vậy. Hoặc là việc tụng đọc và suy xét lại những bài kinh khích lệ. Thì ở đây, trong cuộc sống của chúng ta thì không chỉ là những bài kinh ở trong Tipitaka, ở trong Tam Tạng, mà có thể ngay cả những cuốn sách, có những cuốn sách mà chúng ta đọc, ví dụ như là những cuốn sách về ngôn tình chẳng hạn, thì có thể khiến cho chúng ta khi đọc cảm thấy rất là buồn bã, buồn rầu, và chúng ta nên tránh những cuốn sách như vậy. Và thay vì đó thì có những cuốn sách mà khiến cho chúng ta tạo thêm động lực của chúng ta, cảm thấy chúng ta rất là vui vẻ, thì chúng ta sẽ nên đọc những cuốn sách đó. Hay không chỉ nguyên là sách mà những bộ phim cũng vậy, có những bộ phim khiến chúng ta rất là buồn và có những bộ phim khiến chúng ta rất là vui, thì chúng ta nên tránh những bộ phim khiến chúng ta buồn và chúng ta nên xem những bộ phim mà giúp chúng ta vui. Hay là về âm nhạc cũng vậy, sẽ có những bài âm nhạc, có những cái điệu nhạc mà sẽ khiến chúng ta buồn, và chúng ta sẽ nên tránh ờ, những bài nhạc đó. Và có những bài nhạc có thúc đẩy, ờ, khuyến khích, khích lệ chúng ta và khiến cho chúng ta vui hơn, thì chúng ta sẽ nên nghe những bài hát như vậy. Thì đó là cách mà chúng ta áp dụng 11 điều này vào trong cuộc sống hàng ngày. Yes, Bante. So next is a Nikahitaba Samaya. Yeah, Nikahitaba Samaya, an occasion of the restraint of the mind. So previous message is to exert, yeah, exerting of the mind. So if you feel you lost energy, so you have to exert your mind to become an energetic person. But here, Negihitaba is the opposite. Yeah, opposite. And if you feel one of the enlightenment factor, Bojanga, is strong, so you have to restrain that. Yeah, because you need to make balance. Yeah, to you need to make a balance. So you understand if you reach this paragraph. So how does he restrain the mind on an occasion when it should be restrained? So when your mind is agitated through over energeticness, hyperactive, we need energy, but not over energeticness. Yeah. So if your energy, viriya, yeah, viriya is over, yeah, we call the here today the hyperactive. So then, instead of developing the three enlightenment factors, beginning with investigational states, so here instead of um,
instead of developing these three, Dhamma, Vijaya, Sambojjhanga, Viriya, and Piti. So if you feel over energeticness, yeah, so your energy is over, so then don't develop these three, yeah, and instead you should develop those beginning with tranquility. So then you have to develop these three, yeah. So it's a very logical, yeah, very logical. At the beginning, some beginners they don't understand, but if you think again and again, then it is a very useful, yeah, very helpful in your meditation. You will find out that, yeah. So I will repeat, if you feel your energy is over, yeah, uh, you, you don't uh, you don't feel relaxed, yeah, you don't feel relaxed because you are hyperactive, yeah, hyperactive. um, your mind and body are shaking, yeah, because you have too much power, yeah, too much force, too much energy. So in that case, don't try to develop these three, Dhamma, Vijaya, Viriya, and Piti. So instead of these three, you have to develop Passaddhi Sambojjhanga, tranquility, Samadhi Sambojjhanga, concentration, Ubekha Sambojjhanga, equanimity. So if you develop these three in, on such an occasion, then you will have a balance. Dạ vâng, và chúng ta chuyển sang mục thứ 5. Mục thứ 5 đó là chúng ta chuyển sang mục thứ 5 đó là Nika Nika Hetapa Samaya, tức là chế ngự tâm khi lúc chúng ta cần chế ngự. Ừm, Như vậy thì chúng ta vừa học xong mục 4, tức là nỗ lực tâm khi lúc cần nỗ lực. Ừm, Khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thiếu năng lượng, thiếu sự tinh tấn thì chúng ta sẽ cần phải nỗ lực tâm. Còn ở đây thì sẽ là một trường hợp hoàn toàn ngược lại, khi mà chúng ta cảm thấy tâm nó ờ, tinh tấn quá mức, tâm luôn hoạt động quá mức, thì chúng ta sẽ cần phải chế ngự tâm. Ờ, Như chúng ta đã biết thì khi mà có một giác chi mà trở nên mạnh mẽ hơn, nổi bật hơn, thì chúng ta sẽ nên cần chế ngự giác chi đó để làm sao chúng ta có một sự quân bình giữa tất cả các giác chi. Thì ở đây là khi mà chúng ta cảm thấy tinh tấn quá nhiều, chúng ta có năng lượng để tinh tấn quá nhiều, thì theo chánh văn là vì có hăng say thì chúng ta sẽ thay vì tu tập các giác chi như là các nhóm giác chi bắt đầu bằng chế pháp giác chi như là Dhamma, Vichaya, Sambojjhanga, Teo là chế pháp giác chi, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Thì thay vì chúng ta phát triển các giác chi này, chúng ta sẽ phát triển những giác chi thuộc nhóm còn lại, đó là Pasadhi, Sambojjhanga, Teo là nhóm bắt đầu bằng khi ngang giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Ừm, Tức là lúc đầu thì đối với một số hành giả chúng ta sẽ thấy điều này khá là hơi khó hiểu và sẽ khó nắm bắt. Tuy nhiên thì điều này rất là logic và dần dần chúng ta suy xét dần và chúng ta sẽ dễ cảm thấy là dễ hiểu hơn và dễ thực hành hơn khi mà chúng ta áp dụng điều này. Như vậy thì khi mà chúng ta có quá nhiều tinh tấn, khi mà chúng ta không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy ờ, ờ, được thư giãn, thì khi mà tâm và thân của chúng ta đều lay chuyển và rung động rất là nhiều, vì có rất nhiều tinh tấn, quá nhiều năng lượng, thì chúng ta sẽ không nên phát triển các trạch pháp các giác chi như là Dhamma, Vichaya, Sambojjhanga là trạch pháp giác chi, Viriya, Sambojjhanga tinh tấn giác chi và Piti, Sambojjhanga giác chi. Thay vì vậy chúng ta sẽ phát triển ba giác chi còn lại, đó là Pasadhi Sambojjhanga khinh ngang giác chi, Samadhi Sambojjhanga định giác chi và Upekkha Sambojjhanga xả giác chi, để làm sao chúng ta có sự cân bằng giữa các giác chi này. Yes, Bante.
So here you can imagine yourself, you can imagine about this information, like in a in an office or in a company, you know, all the steps must have the balance and harmony. Yeah, they have to work harmoniously. So here too, this is seven Sambojjhanga, except for Sati, all other six Sambojjhanga, yeah, Pasati, Samadhi, etc. And they need to be balanced. They need to work harmoniously. So in a company, some people, for example, there are uh, six steps in your company. Yeah. So one is so energetic, the other looks lazy. Yeah. So some step is so intelligent, the other one is so dull, stupid. Yeah. No creative idea or something like that. So so then that company will not reach the targeted goal. Yeah. So like that in the meditation practice, so energy, yeah, viriya, piti, happiness, and dhamma vichaya, investigation, enlightenment factor. Not only these three, but also the passaddhi, samadhi, ubekha. So all these six must work harmoniously. So only in this way you can reach, you can get what you want to reach. So there's a higher level of your meditation. So you can understand in this way too. Mình muốn giải thích rõ hơn. Mọi người có thể tưởng tượng rằng giống như là chúng ta trong công ty của chúng ta hay là nơi chúng ta làm việc chẳng hạn, thì trong tất cả các nhân viên, tất cả các bước thực hành thì sẽ đều cần có một sự cân bằng và một hòa hợp với nhau. Ờ, thì vì vậy mà trong bảy giác chi, trừ giác chi từ trừ niệm giác chi, thì sáu giác chi còn lại sẽ cần một sự quân bình, ờ, và đi đôi đồng hành với nhau một cách hòa hợp. Ừ. Ngài có lấy ví dụ như là một công ty có 6 thành viên chẳng hạn, trong đó có một thành viên thì rất là hăng say, nỗ lực và rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên thì một thành viên thì rất là lười biếng, hay là một thành viên thì rất là thông minh và có rất là nhiều trí tuệ. Tuy nhiên là một thành viên thì lại không ngu si đần độn, um, trì trệ. Ờ, Như vậy thì khi mà chúng ta có một đội ngũ như vậy thì rõ ràng là chúng ta, một đội ngũ như thế rất là khó để có thể đạt tới được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Tương tự như vậy trong thực hành thiền cũng vậy, khi mà có các giác chi không có sự cân bằng giữa các giác chi như là hỷ giác chi, nhân chạy phát giác chi, tinh thần giác chi và hỷ giác chi, và các chánh pháp như là khi giác chi, định giác chi và xả giác chi, thì rất đều là sẽ cần một sự quân bình và một sự hòa hợp với nhau. Làm như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được đến các mục tiêu mà chúng ta mong đợi, chính là các tầng thiền thâm sâu hơn ở phía sau. Yes, Benedict. So you can apply in everywhere. Like in your family too. Yeah, in family too. You should not forget that this kind of message can be applied. In some some family, the wife is so active, hyperactive, but the husband is so extremely quiet. So in this way, that family is not working harmoniously. Yeah, cannot work harmoniously, cannot get a harmony in that family. Some family, the wife is so how to say intelligent, yeah, intelligent. Husband is not. So then that family also cannot get a harmony. So if they cannot um, uh, get a harmony, so then they cannot get a happiness. Yeah, harmonious, happy living in the family. So in this way too, you can apply this message.
Thực ra thì thông điệp này, những điều này thì chúng ta có thể áp dụng vào tất cả mọi nơi, ngay cả trong cái gia đình cũng vậy. Trong một gia đình mà người vợ thì rất là nhiều năng lượng, rất nhiều năng lượng, nhưng mà người chồng thì cực kỳ yên tĩnh, tức là cực kỳ tĩnh lặng và ít nói. Như vậy thì có một sự bất đồng và một sự không hòa hợp giữa hai người này, và vì vậy mà gia đình sẽ không vui vẻ. Hoặc là một số gia đình thì người vợ rất là thông minh, ừm, rất là nhiều trí tuệ, tuy nhiên thì người chồng thì lại không như vậy, và vì vậy mà người chồng và người vợ sẽ không thể nào mà đồng điệu với nhau được, không thể nào hòa hợp với nhau được, và từ vậy thì sẽ không có một sự vui vẻ. Sự đồng điệu, sự hòa hợp đó rất là cần trong một trong một gia đình, trong sự vui vẻ và hạnh phúc trong một gia đình. Và vì vậy mà chúng ta có thể áp dụng điều này vào trong cuộc sống hàng ngày, như vậy theo cách này hướng dẫn. Yes, ma'am. So out of the 7 Sambojjhanga, yeah, 7 Sambojjhanga, only Sati Sambojjhanga, mindfulness enlightenment factor needs not be restrained, but others needs to be restrained on an occasion when it should be. So out of the 7 enlightenment factors, you don't need to restrain the sati. The more you have a mindfulness, the more you will get or you will reach the higher level of meditation. So sati is the most important uh, in the meditation. So if you have a sati, so you will be able to restrain when it should be restrained, and you will be able to exert when it should be exert. Ừ. Và ngài giải thích câu cuối cùng ở trong slide, tức là trong 7 giác chi thì riêng niệm giác chi, sati sambuddhanga, thì sẽ không cần chế ngự, nhưng tất cả các giác chi còn lại sẽ cần chế ngự khi mà vào trong hoàn cảnh cần thiết phải chế ngự. Ờ, Như vậy thì như chúng ta học ở trước thì niệm giác chi sẽ không cần phải chế ngự hay là nỗ lực, vì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chỉ có khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có thể đạt được đến một tầng thiền cao hơn. Khi mà chúng ta có sati, khi mà chúng ta có niệm thì niệm là một yếu tố quan trọng nhất trong quá trình hành thiền. Khi chúng ta có niệm thì chúng ta ờ, có thể chỉnh ngự nó khi nó cần chỉnh ngự, hay chúng ta có thể nỗ lực nó khi nó cần nỗ lực. So next one is the Passaddhi Sambojjhanga. Yeah, Passaddhi Sambojjhanga, the tranquility enlightenment factor. So this one too, sometimes if you have the tranquility, yeah, your mind is so tranquil, it looks extremely quiet, yeah, it looks no active movement, yeah, no activeness. So then you will not reach, you cannot get the progress in the meditation. So if your mind is so tranquil, so you need sorry, not over, yeah, over tranquil, so then you need to restrain your mind, yeah, you need to restrain the mind not to become a so or extremely tranquil. So that's why here this message, there are besides 7 things that lead to the arising of tranquility enlightenment factor using the superior food, yeah, so you need to eat the here the superior food, yeah, superior food. But what I want to say in Pali, here panita bhojana, yeah, panita bhojana, superior food, good food, yeah, and also the food that you how to say superior food, panita food, like uh, uh, if I have to say for the Western people, like a lot of meat and a lot of sweets, yeah, um, something like that. In the Asian food too, it's like a pork curry, some sweets,
So this kind of food, yeah, using the superior food and living in a good climate, yeah, this one too, no need to say, and maintaining a pleasant posture, yeah, maintaining a pleasant posture and keeping to the middle. So here, next one, the keeping to the middle means, in Pali, Mijata Payogata. Yeah, Mijata Payogata. The passaddhi, the first, what you have to understand in passaddhi, the tranquility is, it looks so quiet. Yeah, so quiet. It is, if I have to say, there are two extremes. One is over energetic, it's a one extreme, and one is the over tranquil, yeah, extremely tranquil, extremely quiet. So then you need to walk in the middle, yeah, keeping to the middle means that, yeah, and avoidance of violent person, yeah, violent person, and cultivation of persons tranquil in body, and yeah, this one too, I think we don't need to explain too much. And resoluteness upon that tranquility. So this is the way how to restrain of your mind on an occasion, uh, if you have the extremely tranquil. Và chúng ta tiếp tục nghiên cứu về khi gan giác trị và Sadhi Sambhojjhanga. Thì khi mà chúng ta có ờ, khinh an quá mức, tức là chúng ta rất là tĩnh lặng, ừm, không hề có một sự cử động, không hề có một sự di chuyển, không hề có một sự hoạt động tích cực năng nổ ở đây. Thì khi mà chúng ta có tĩnh lặng quá mức, hoặc là khinh an quá nhiều, thì chúng ta cũng không thể nào có một cái sự tiến triển trong quá trình thực hành thiền. Vì vậy khi đó chúng ta cái sự cần phải chính ngụ tâm. Ờ, thì ở đây có 7 yếu tố mà chúng ta có thể phát triển và khởi sinh được khinh an giác chi. Ở đây thứ nhất là sử dụng thực phẩm bậc thượng, ra ở tiếng Pali của từ này sẽ là Panita Bojana. Thì thực phẩm bậc thượng ở đây chính là Panita. Thì ngài giải thích nó đơn giản chỉ là những thực phẩm, những vật thực tốt mà ở thời Ấn Độ ngày trước thì nó nghĩa là thịt lợn hay là curry hay là những viên kẹo. Mà ở đây thì hiện tại thì chúng ta có thể giải chúng ta có thể nghĩ đến là ờ, thịt hoặc là kẹo. Ờ, cũng được gọi là thực phẩm Panita, theo nghĩa là Panita. Ờ, thứ hai là chỉ là sống ở trong Ờ, thứ hai chính là ở trong khí hậu tốt. Ờ, thứ ba là giữ tư thế thoải mái dễ chịu. Thì ngài nghĩ điều này rất là ngài nghĩ là điều này dễ hiểu. Thứ tư là làm theo trung đạo. Ờ, giữ ở sự theo trung đạo. Thì ở đây Bình an tức là một sự sẽ có hai thái cực. Một thái cực là cực kỳ tích cực, rất là tích cực, rất là năng nổ. Một thái cực sẽ là tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng, không muốn không có năng lượng, không có cử động, ừm, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn khinh an. Thì đây là hai thái cực mà chúng ta nên tránh, và chúng ta sẽ nên đi ở giữa, đi con đường trung đạo, tức là ở giữa hai thái cực này mà thôi, mà không nghiêng về bất kỳ thái cực nào. Thì đó có nghĩa là đi theo con đường trung đi theo con đường ở giữa, con đường trung đạo. Và ý thứ năm ý thứ năm có nghĩa là chúng ta sẽ tránh những người mà hung hăng và bạo động. Và thứ sáu là chúng ta sẽ gần gũi những người mà có sự khinh an, đó là sự khinh an. Và thứ bảy nó là quyết tâm đối với sự khinh an. Khi mà chúng ta khởi sinh sự khinh an rồi, chúng ta sẽ duy trì sự khinh an. Và đó là 7 điều mà chúng ta có thể giúp chúng ta phát triển sự khinh an giác chi. Yes, yes, Bante. So next one is a Samadhi Sambhojjhanga, the concentration enlightenment factor. So here too, there are 11 things that lead to the arising of concentration, enlightenment factor. So making the basis clean, yeah, for your concentration,
you need to make your bases clean. So about that too, we have already talked, like internal, external bases clean, and skill in the sign. So here too, I hope you don't forget that. Yeah, there is a three sign. Yeah, three signs: parikama, nimitta, preliminary, and okaha nimitta, landing sign, and patibhaga nimitta, it is a counterpart sign. Yeah, so skill in the sign, and also there are 10 things to be skillful in the sign too. We have already talked about that. Maybe later too, we need to talk. We need to repeat again about that. So, but here let's focus on the concentration enlightenment factor. If you these 11 things will lead to the arising of concentration enlightenment factor. Okay, so the third is balancing the faculties. So balancing the faculty too, we have already talked about that. There are 5 factors. Don't forget that these 5 factors, yeah, 5 faculties, sorry. 5 faculties too, very important. Yeah, Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, and Panya. Yeah, so these 5 faculties also, you need to make them balance. And restraining the mind on occasion. So here we are talking about that. And exerting the mind on occasion, encouraging the listless mind by means of faith and a sense of urgency. So this one, encouraging the listless mind. So listless, this one a little bit difficult to translate. So ni ra sa da sa, yeah, ni ra sa da. So this is the preposition. So nirasada here. Firstly, we have to understand the asada. Asada means enjoying, yeah, enjoying, gratifying, satisfying, yeah. But ni is a negative, yeah, negative. But here, the it is translated as listless, yeah. Jita is a mind. So encouraging the listless mind by means of faith and sense of urgency. So sometimes you have to compare with faith and sense of urgency and concentration. These three, yeah, these three. If you compare that, then you will understand. I was trying to explain. Concentration is so uh, con- how to say concentration. Yeah, you understand. That's so stable. Yeah, so stable, and but sometimes your mind is not so stable. So then you can encourage your mind with faith, faith in the Buddha, Dharma, and Sangha, and your practice, and also a sense of urgency, samvega in Pali. Some most of the Buddhist people they don't they are very familiar with it. Yeah, samvega is a sense of urgency. It is like it's a very there are a lot to talk about that. In the in one sutta, a king he saw a white hair in from his head, then he feel afraid. Yeah, he feel afraid. Pardon? Okay. Uh, Not talking to me. Okay. Okay. Sense of urgency. Sense of urgency. Sometimes, if you encounter a very old person, yeah, very old person on the road, you feel afraid. Oh, I'm also have to get old one day, something like that. It's a sense of urgency. So if you go to the funeral, you have some
this kind of sense of urgency. Oh, one day I will also have to die. I need to practice the meditation. I need to be a good person before the death comes, something like that. It is a sense of urgency. So if your mind is listless, yeah, if your mind is listless, so then you have to establish faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha, and the practice of Dhamma practice, yeah, in meditation practice, and also with the sense of urgency, you have to encourage yourself. So this is a one way that can lead you to the concentration. Okay, I will stop. Và chúng ta tiếp tục đến với định giác chi, Samadhi Sambuddhanga. Thì ở đây cũng có 11 yếu tố để khởi sinh, để phát sinh định giác chi. Yếu tố thứ nhất là chúng ta làm sạch ờ, làm sạch nội và ngoại xứ. Thì về vấn đề này chúng ta đã thảo luận vào những buổi trước. Để có được định thì chúng ta sẽ cần phải làm sạch nội xứ và ngoại xứ. Thứ hai sẽ là thiện xảo phế tướng. Thì hy vọng là chúng ta đều nhớ đến ba loại tướng mà chúng ta đã học. Đó là Parikaranimità là chuẩn bị tướng, Ukkaganimitta là học tướng, và Paritappanimitta là tự tướng. Thì và nói về các tướng thì cũng có 10 điều 10 10 điều có thể giúp chúng ta thiện xảo trong các tướng. Và Nga hy vọng là chúng ta sẽ nhớ vào những điều này và chúng ta sẽ ôn lại những điều này vào trong những buổi học tiếp theo. Ừm, Đó là thứ ba, đó chính là làm quân bình các căn. Thì ở các căn ở đây chúng ta sẽ có 5 căn. Điều này rất là quan trọng và hy vọng chúng ta đều nhớ về 5 căn này. Đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và đó là về quân bình các căn. Và thứ tư là chế ngự tâm khi cần chế ngự. Và thứ năm đó chính là nỗ lực tâm khi cần nỗ lực. Về hai điều này chúng ta cũng vừa bàn xong trong các buổi học. Và thứ sáu đó chính là khích lệ tâm, ừm, khích lệ cái tâm uể uể oải bằng cách là khởi lên cái lòng tín tín tâm và một cái cảm giác khẩn trương, ý thức về sự khẩn trương. Thì ở đây có một từ tiếng Anh mà ngài Tô Xanh nó chính là Limitless Mind. Ừm, thì ở đây tiếng Pali nó sẽ Nirasada sa, chữ sa đằng sau chỉ là biến cách của từ, và nên là từ gốc của nó sẽ là Nirasada. Thì từ từ này sẽ là tách làm hai, và để hiểu từ này thì chúng ta sẽ cần phải xem từ asada trước. Asada có nghĩa là một sự ờ, thưởng thức, một sự thích thú, vui thích, tận hưởng. Và từ ni ở phía trước mang nghĩa phủ định. Từ nirasada, đây là một cái tâm mà không thích thú, một cái tâm uể oải, một tâm dã dứt. Thì chúng ta sẽ cần khích lệ cái tâm này bằng tín và bằng một ý thức về sự khẩn trương. Thì có một mối quan hệ giữa ba điều này về định, về tín và ý thức về sự khẩn trương. Ờ, Ví dụ như là khi mà chúng ta có định thì tâm của chúng ta rất vững. Nhưng đôi khi thì tâm chúng ta sẽ không vững. Thì khi mà chúng ta tâm không vững thì chúng ta sẽ suy xét tới tín và chúng ta sẽ suy xét tới sự khẩn trương. Ờ, Vì vậy mà chúng ta sẽ giúp cho tâm của chúng ta sẽ vững hơn. Ví dụ là chúng ta suy xét đến tín, khi mà đó chúng ta sẽ khởi dậy lòng tín tâm đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Hoặc là khi khi đó chúng ta sẽ ý thức về sự khẩn trương. Mọi người có thể nhìn thấy tiếng Pali ở phía dưới ô vuông mà ngài đã tô là Samvega, phía trước Sada là tín và phía sau sẽ là Samvega. Samvega có nghĩa là về sự khẩn trương. Thì nói về điều này thì có rất nhiều thứ để có thể bàn thêm. Ví dụ như là trong một bài kinh
thì có một vị vua đã nhìn thấy một sợi tóc bạc ở trên đầu mình, và vị ấy đã cảm thấy sợ hãi, và sợ hãi về cái sự già của mình và về thời gian mình không còn nhiều, và vị ấy đã lo sợ, và vị ấy đã tinh tấn hơn trong quá trình thực hành, quyết tâm từ bỏ ngai vàng và tiến tu. Ờ, hay là khi chúng ta nhìn thấy những người già chẳng hạn trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ cảm thấy nghĩ về mình và về mình cũng sẽ già, mình cũng sẽ đến lúc già, và vì vậy mà chúng ta có một động lực hơn để chúng ta tinh tấn tu tập. Ờ, hoặc là khi mà chúng ta đến nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy rằng ừm, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ giống những con người ở đây. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần tinh tấn hơn, chúng ta sẽ cần trở thành những người tốt, những người mà những người tốt, những người tu tập tinh tấn theo pháp. Vì vậy mà khi mà cái tâm của chúng ta cảm thấy uể oải hoặc là không có sự thích thú, thì chúng ta sẽ khởi sinh tín tâm nơi Phật pháp tăng, hoặc là chúng ta sẽ thực hành thiền, tinh tấn thực hành thiền hơn, hoặc là ừm, chúng ta sẽ có một sự khẩn trương, một ý thức khẩn trương hơn về cái chết, về cái tuổi già, về những thứ mà chúng ta sắp hết thời gian. Yes, I do. So next, okay, I will finish this one. So next one is a looking on with equanimity at what is occurring rightly. So, sometimes the samadhi, concentration, and equanimity, ubeka, are closely connected to each other. You have to understand that one too. For example, mostly most of the people, yeah. And so, if they look something, they uh, they look sometimes with like, sometimes with a dislike. For example, if you see a person, if you look at a person, oh, she is beautiful. This is with the like. You look at with the like, and sometimes, oh, she is so ugly. So this is a dislike. And if you see a food, a kind of food, this food is good and this food is not good. So we always treat everything with like and dislike. This is not the way. Yeah. So here, looking on with equanimity is you don't follow like or dislike. Yeah. So you avoid these two extremes. So you just look with the equanimity. You don't care beauty or ugly. You don't care um, delicious or not. So you just treat as with the equanimity. So looking on with equanimity at what is occurring rightly. In your meditation practice too, sometimes while we are meditating, and you may feel, oh, that's very nice. Yeah, I feel very nice. Sometimes, oh, my back is so painful. So this is you are treating the the feeling as like and dislike. So this is not looking on with equanimity. So whenever whatever happening in your body, pain or happiness or feeling good or not, then you don't care is it good or not. So you just look on with equanimity. So even though there are very big pain on your back, you don't follow that. You don't treat them as a pain. You just look on with the equanimity. So if you want to get a concentration, then you need to treat your body and mind with the equanimity. So in this way, you will become stable or you get a concentration. So not only in the meditation, but also in your daily life too. Sometimes we need to review how we look on something. You will find out that, yeah, most of the people, they look on with like or dislike. Yeah, they choose one extreme. So here, if you want to get
concentration, you don't have to follow these two extremes. Just look on with equanimity at what is occurring rightly. And next one is avoidance of unconcentrated person. So this one is always here. Unconcentrated person, if you associate with them, then you will not get a concentration. And a cultivation or association with a concentrated person. So this one also easy, clear. And a reviewing of the jhanas and liberations. And if you want to keep, this one is for a person who has already reached the jhana. So if you want to keep your concentration for longer periods, so then you need to review your jhana you have already get and resoluteness upon that concentration. Dạ, vâng, tuy còn ít thời gian thì ngài mong muốn là có thể giải nốt những phần về uh, tỳ giác chi này. Thì tiếp tục chúng ta sẽ thấy là ờ, yếu tố thứ 8 và chúng ta sẽ nhìn nhìn thấy tâm sản và nhìn mọi thứ xảy ra với thái độ, với tâm sản. Thì ở đây khi mà chúng ta đối diện với bất kỳ một sự vật và ờ, bất kỳ một việc nào trong cuộc sống của mình thì chúng ta luôn luôn nhìn với thái độ là thích và không thích. Chúng ta nhìn một ai đó, nhìn một cái gì đó rất là đẹp đẽ và chúng ta là nhìn với thái độ thích, hay là nhìn một cái gì đấy rất là xấu xí chúng ta là nhìn với thái độ không thích. Hay với thức ăn cũng vậy, thức ăn chúng ta sẽ nhìn thấy cái này rất là ngon, cái này rất là tốt, đó là một thái độ với thái độ thích, hoặc là cái điều này không tốt, cái điều này không ngon, rất là tệ, rất là dở, đối với thái độ không thích. Ờ, vì vậy mà chúng ta luôn luôn đối xử và thái độ với tất cả mọi thứ bằng thái độ là thích hoặc không thích. Và ở đây thì mong muốn rằng chúng ta không nên theo một thái độ như vậy, mà hãy muốn lấy một thái độ quân bình, là một tâm xã. Chúng ta không đi vào hai thái cực là thích hay không thích, mà chúng ta sẽ không quan tâm đến việc là nó ngon hay là quá ngon hay là quá tệ hay gì cả, mà hãy đối xử với nó một cách quân bình, một cái tâm xả. Khi trong thực hành cũng vậy, khi trong thực hành thiền, khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ có đôi khi chúng ta cảm giác là rất là hoan hỉ, rất là hỉ lạc khi chúng ta thực hành thiền vì có rất là nhiều bình an, hay là đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy cái lưng của chúng ta rất là đau. Thì hai hai điều này, khi chúng ta cảm nhận hai điều này chính là ở trong hai thái cực này. Và vì vậy mà ngài mong muốn là khi chúng ta thực hành thiền chúng ta không nên đối xử và không nên nhận thức theo hai thái cực là thích hay không thích, mà chúng ta chỉ nhận diện mọi thứ với tâm xả, với thái độ xả mà thôi. Ờ, Khi bất kỳ một điều gì xảy ra, vui thích hay là đau khổ hay là khó chịu, thì chúng ta đều không quan tâm đến điều đó, mà nhìn mọi thứ như nó là một cái thái độ tâm xả mà thôi. Ừm, và yếu tố tiếp theo, đó là chúng ta sẽ gần gũi với những người mà không, chúng ta sẽ tránh xa những người mà không định tĩnh và sẽ gần gũi những người định tĩnh. Thì điều này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cái, với điều này thì chúng ta sẽ dễ sẽ hiểu một thôi. Và điều thứ 10 tức là suy xét lại các tầng thiền và giải thoát. Thì điều này thì dành cho những vị hành giả mà đã đạt được đến tầng thiền rồi. Thì khi mà đạt đến tầng thiền thì quý vị nếu muốn giữ một sự định tâm lâu dài thì chúng ta sẽ cần phải suy xét lại các tầng thiền của mình đã đạt được. Và thứ 11 đó chính là quyết tâm được quyết định. Ừm, vì vậy đó là tất cả những gì mà ngài muốn chia sẻ. Yes, Bante. Okay, we'll stop here for the day and let's share our merits. So we'll continue next Friday, so with the Upaka Sambojanga. I think we're about to finish about this one. Yeah. So almost finished. So after that, we will continue to the Patamajana. Yeah, Patamajana. So, like I always said, you have to imagine that you have to imagine yourself. You are about to reach the first jhana. First jhana.
So all this information in this today and the previous week, we are discussing about the very important message or information that we should know, yeah, if we want to practice in the right way, yeah. So anyway, so we'll continue next Friday, and we'll share merits. Let's share our merits for today. Ừ. Dạ vâng, và buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây, và có vẻ như chương này chúng ta sẽ chúng ta sẽ sắp tới kết thúc chương này. Tuần sau chúng ta sẽ học về các yếu tố phát sinh tâm sản. Sau đó thì chúng ta sẽ học hết chương, và chuẩn bị chương tiếp theo chúng ta sẽ học về tầng thiền thứ nhất. Thì khi đó chúng ta sẽ cần phải tưởng tượng rằng là chúng ta đã thực hành đến mức độ là đạt được đến tầng thiền thứ nhất. Vì vậy thì những gì chúng ta học ở ngày hôm nay và những buổi vừa qua thì chúng ta đang thảo luận và bàn luận về những kiến thức rất là quan trọng trong quá trình hành thiền mà chúng ta cần phải biết để làm sao mà biết được là và thực hành đúng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tĩnh lặng và hứa. Idawadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi siliya kadam amehi yam bunyan dukkarang aja saduka Punyene dena nibbana sigamba boma de maya tanja punya mayande ma bawesu disu banina te sabedam bamoditoa sukhan labando sabada imina punya kamena ma me bala samagamo Sadan samagamo hodu yawanibbana badiya Kayina waja jidina pamadina mayagada Achayan kama me bandi puri panya dadhagada Ira me punya aswakya wahan hodu Ira me punya nibbanasa bajiyo hodu Imame punya bagan sabasadanan bajimi Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you on Friday. Bye bye. Thank you. Thank Yeah, you good thầy. night. Thank you. Welcome. Welcome. Cảm ơn ba. Thank you, Sarada. Thank you, Bye. Sarada. Welcome. Xin chào ơn ngài.